Lamai, good evening. Good evening, Yes, sir. Pute, good evening. Good Okay. evening, sir. Good evening, guys. Good evening. Right. Hi. Okay, Lamai. Right. Pute, අපි 9th unit එකේ ඉන්නේ ඔයාලත් එක්ක කතා කරේ 9th unit එක heat and its effects. About the heat and its effects. හරි? Right. Pute, මේ lesson එකේදී අපි කතා කරා about solid expansion, liquid expansion. Now, expansion means now expansion of matter means while supplying heat, that means that we can increase its temperature. අපිට පුළුවන් matter එකක temperature එක වැඩි කරගන්න by supplying heat energy. So by supplying heat energy continuously, we can increase the amount, we can increase the volume of that solid or liquid matter, right? ඉතින් අපි මොනවාද activities කරලා අපි ඕක observe කරලා and we just conclude these sort of things. But now today we'll try to identify whether now by providing heat energy, is that possible to expand gaseous matter too? අපි දැන් solid liquid කරා වගේම heat එක supply කරලා gaseous matter අපිට පුළුවන් ද expand කරන්න කියලා අපි බලමු. Okay? Right now we can supply heat energy externally. අපිට එළියෙන් heat energy එක supply කරන්න පුළුවන් by using maybe a Bunsen burner, by using hot water. We can supply heat energy to any object or any matter by using several methods. ඔයාලා දැකලා ඇති අපිට heat energy තවත් දෙයකට දෙන්න පුළුවන් හරිම පහසුවෙන් විදි ක්‍රම ගොඩක් උපයෝගී කරගෙන ඔයාලා දැකලා ඇති. අපි yes. Yeah, but in this case too, right? In gas expansion too, we'll try to provide some amount of heat in order to increase the volume. අපි බලමු heat එක දුන්නාම gas volume එකත් වැඩි වෙනවද කියලා. We'll see, right? හරි. It's very simple. Now just observe 1 minute. පොඩ්ඩක් කොහොම ඉන්නේ. Right, okay. Excuse me, sir. Yes, Pute, chair. Pute, chair පොඩ එනවා. Shamodi, yes. I know. It's okay. It's okay, Pute. අපි මුකුත්ම start ඒ කියන්නේ තාම ලිව්වේ නැහැ. අපි කිසිම දෙයක් ලිව්වේ නැහැ දරුවෝ තාම. Right. Okay, now look at this. මේක බලන්නකෝ. Right. Right. Now you need to have this sort of water beaker. And you know that now this water beaker contains hot water. මේ water beaker එකේ තියෙන hot water. ඒ කියන්නේ රස්නේ වතුර තමයි මෙයාගේ තියෙන්නේ, hot water. Right, now you need to immerse another glass bottle, another glass bottle, I mean empty glass bottle, another empty glass bottle. Now basically in such sort of empty glass bottle, it contains gas. Empty කියන්නේ පුතේ gas තියෙනවනේ. Empty කියලා කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම එයාගේ මොනවද gas තියෙනවා. අපි empty කියලා කියන හැම දෙයකම gas තියෙනව නේද? Gas කියන්නේ වාතය තියෙනවනේ. Yes. So now this bottle contains only air. Air විතරයි තියෙන්නේ, no liquids, no nothing. තේරුණාද? Right. So now what will happen now? Then you need to close the top of this or the mouth of this glass bottle by using ඔයාලගේ textbook එකේ නම් මට මතක විදිහට අරගෙන තිබුණේ මේ මොනවාද coin එකක් කාසියක් coin එකක් තමයි textbook එකේ අරගෙන තිබුණේ. So it's okay, it's fine. So now the coin means පුතේ somewhat heavier object. ටිකක් බර දෙයක්නේ coin එකක් කියන්නේ නේද? ටිකක් බර දෙයක්නේ අපි coin එකක් කියලා කියන්නේ.
Now you guys need to Sir, this yesterday, sir, we did the practical at school. And in it, our teacher did that one where there was liquid in the water and put a pen inside, and the liquid came out. And when that was finished, yeah. there was a few drops of liquid inside the pen. So our teacher used that to do this experiment, and the few drops just came shooting out of the pen tube. That means I think now it's about liquid expansion, right? No, sir. After the liquid expansion, Mm-hmm. there were a few drops remaining inside the pen tube still. So, Okay. our teacher emptied the bottle Okay. and then put that pen tube with a few drops of liquid inside. And Ah, after that, the liquid came shooting out. yeah. Yes. But now it's somewhat difficult to observe, no? Right? That's okay. That's totally fine. ඒක හරි පුතේ. දැන් ඒක කරලා තියෙන දේත් හරි. හරිද? But now in this case, you guys can easily observe that this coin moves away. මේ coin එක චුට්ටක් move වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. Okay? තේරෙනවද? මේක පොඩ්ඩක් හෙලවෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් වරකත් හරි. ඒක that's perfectly okay, right? That's perfectly totally correct, right? So in this one too, now here also you guys can observe the movement of this coin, this metallic coin, right? හරි. ඉතින් අපිට පුළුවන් පුතේ මේවා එක එක විදිහකට පෙන්වන්න. දැන් මේ වගේ එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් නැතුව අපිට මීට වඩා ගොඩක්ම වෙනස් එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් යූස් කරලා මේක ප්‍රූව් කරන්න පුළුවන්. අර දැන් ඔයාලගේ බුක් එකේ උගන්වලා තියෙන්නේ මේ විදිහටනේ. ඒකට most probably exam එකේදීත් අහන්නේ මේ වගේ එකක්. චුට්ටක් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාට අර උගන්වපු එක වෙන්නත් පුළුවන් සමහර විට. ඒ වගේ එකක් එන්නත් පුළුවන්. Right? Okay, now we have a metallic coin here. Metallic coin එකක් කාසියක් coin and empty bottle. Empty bottle but filled with atmospheric air. Right. So this is the setup. Make a tamai setup එක. Now what will happen පුතේ? Now here in this hot water, you have a much higher temperature. I mean higher amount of heat in this hot water bath. So what will happen now? We have empty glass bottle here now. So little by little, the heat energy in this hot water will absorb by this glass bottle, and then the glass bottle heats up. Then finally that heat transfers to the air molecules inside this glass bottle, and this air molecules inside this glass bottle will expand. So air molecules take expand එනකොට that you can observe movement of this coin. මේ coin එක චුට්ටක් move වෙනවා, but මේක සමහර වෙලාවට බලන්න ටිකක් අමාරු. You know the reason why it is. Now the thing is, now in order to observe that observation, that coin should fixed to that I mean the mouth of that bottle tightly. හොඳ තදට fix වෙන්න ඕනේ අර coin එක bottle එකේ mouth එකට. If not what will happen? If not, it's not possible to observe any movement there. ඔයාට අර coin එක move වෙනවා බලා ගන්න වෙන්නේ නෑ එහෙම වුණා. Got it? Right. But if it's tightly closed, or tightly cover that surface, you guys can observe it. එකත් ඔළුවේ තියාගන්න. ඒක වෙන්නේ නැති පුතේ අර ඔයාගේ teacher අර වගේ experiment එකක් කරලා ඒකෙම පෙන්නුවේ. මොකද ඒකෙදි හරියටම වෙනවා. Right? Got it? Okay, lamai, we'll write expansion of gases. Write this topic, expansion of gases. Expansion of gases. This is a topic.
activity, you better draw this diagram. You better draw this diagram. And then you guys can observe these observations බලන්න පුළුවන්. Right? Sir, should we write this? Yes, Pate. පුතේ හරි අප්පා. කරගෙන යමු. පුතේ අපි දැන් ක්ලාස් එක ස්ටාර්ට් කරේ. ඔයාලා මේ දැන් ජොයින් උනේ. මෙන්න මේ ඇක්ටිවිටි එක හරිම සිම්පල් ඇක්ටිවිටි එකක්. I'll explain it again. ඔයාලා ඊවට පස්සේ මම ආපහු කියලා දෙන්න. So now the thing is this contains some air molecules. දැන් අපිට පේන්නේ නැහැ නේ air molecules, but this contains some air molecules here. Like this. We have some air molecules here. These air molecules expand. Okay, and the heat energy absorbed. Heat energy absorbed by this glass bottle. පුතේ මේ glass bottle එකෙන් heat energy එක absorb වෙනවා. දැන් ඔයාලා දන්නවනේ. ඔයාලා මේ වගේ bottle එකක් hot water එකට දාලා තිබුණොත් automatically with the time this bottle will absorb some heat energy, and then you can observe the increase of heat energy here. I mean the increase of temperature. Increasing of temperature here. So but now since this is closed one, make a closed nisa, what will happen? These gaseous molecules, these green color gaseous molecules will expand. මේක විශාල වෙනවා. So then you can observe the movement of this coin. මේ coin එකේ movement එක බලා ගන්න පුළුවන්. These are the gaseous molecules. Gaseous molecules. Hurry up. It's very simple. හරිම ලේසි activity එකක්. හරිම ලේසි activity එකක් දරු. Excuse me, sir. Yes, with it. Tell. I'm Yashini. Yeah, Yashini. Sir, I did last week. Okay. Did you put recording to the group or YouTube? Yeah. Yes, with it. YouTube එකේ තියෙනවා last week recording එක. You guys can you can I think even you But can I download it. couldn't search. But I searched it, but I couldn't find it. With it from my guiders or what? direct ආවිත් තියෙන්නේ නේ. හරි, wait a minute. මොකද what's your name පුතේ? Yashini. Yashini, right? Yashini. Yes. Okay. WhatsApp කරන්න බලන්න මේ වීඩියෝ එක last week link එක දාන්න. Okay පුතේ, ඔයාලට link එක දායි WhatsApp එකට දැන්. Okay, thank you, sir. Okay guys. හරි අපි ළමයි
අපි ඉක්මන් කරලා මේක ලියමු. මේවා හරිම ලේසි. දැන් අපි මේ වගේ ඉගෙන ගත්තා expansion of solids. මතකයි expansion of solids අර අපි එදා කරේ. අර බෝල් එකක් හීට් කරා, වැඩ ගොඩක් කරා, right? And then few examples also are cart wheel, and how to open tightly closed lid by heating. Very simple. And then discussed about expansion of liquids last week. අර ink bottle එකේ කතාව අර අපි ink මේ colored water දාලා expand වුණා අපි බැලුවා. So very simple activities. මේවා හරිම ලේසි. right? ඉතින් ඔයාලා දරුවෝ චුට්ටක් මේවා බලා ගන්න. හරියට ක්ලාස් එකේ ඉන්න ගමන් හරියටම බලා ගන්න, that's it. අය එතනින් එහාට මහන්සි වෙන්න ඕනේ නෑ. හරියට right ඔයාලා මේක ලියා ගන්න. Sir, I'm done writing. Done. Okay, Pute. Wait for that. Sir, Yes, Pute. do we need to write that? No. Wait. Give me 1 minute, Right. Sir, do we need to write that? No. First I'll explain. Right, now look. මේ බලන්නකෝ මම මොකද්ද ලියලා තියෙන්නේ කියලා. හරිම important points ටිකක්. Look at this. First point. The thermal expansion of gases is a change in their volume. In response to change in temperature. Right. ඇත්තනේ කතාව. Now just look at this diagram. Now the expansion of gases. Expansion කියන්නේ තියෙන ප්‍රමාණයට වඩා ලොකු වෙනවා. Expand වෙනවා. විශාල වෙනවා. Got it? Volume එක වැඩි වෙනවා. එහෙනම් මෙයා මේ glass bottle එක ඇතුලේ ඉන්න බෑ යාට. But now imagine instead of placing a metallic coin here, okay, now you guys can fix a balloon there. අපිට පුළුවන් මෙයාගේ කටට බැලුන් එකක් දාන්න නේද? බැලුන් එකක් දාන්න පුළුවන්. So then what will happen? Then Pute, you guys can observe inflation of that balloon. බැලුන් එක inflate වෙනවා, පිම්බෙනවා. Okay? Right. තේරුණාද? දැන් මෙයාගෙන් අපි මේ coin එක උස්සලා එයා ටික එළියට යනවා. ඕකනේ උනේ. coin එක ඈතට කරලා එයා ටික එළියට පැන ගන්නවා. But once you fix kind of a balloon, stretched balloon here, then what will happen? Then due to that thermal expansion, air molecules expand වෙන නිසා balloon එක විශාල වෙනවා, පිම්බෙනවා, inflate වෙන්න බලනවා balloon එක. Got it? Right. Then change in their volume in response to a change in temperature. Yes. But the heat energy වැඩි වෙනවා කියන්නේ automatically what will happen to the temperature? Temperature also
yes, temperature එකත් වැඩි වෙනවා. temperature එකත් වැඩි වෙනවා. තේරෙනවද? heat energy වැඩි කියන්නේ temperature එකත් වැඩි වෙනවා. So that's the reason. That's the reason for this gaseous expansion. දැන් මේක විතරක් නෙමේ solid liquid වලටත් ඕකම තමයි reason එක. අපි මේක ගැන කතා කරන්නේ නේද? Right. Then heating of a gas increases the kinetic energy. ඒ මොකක්ද? Kinetic energy? Yes, අපි කතා කරා about kinetic energy, potential energy, right? පුතේ ඕනෙම move වෙන object එකක තියෙන්නේ kinetic energy. මතකද? Now just imagine myself මම move වෙනවා. දැන් මගේ ඇඟේ තියෙන kinetic energy. ඒ කොහොමද ඒක prove කරන්නේ? හරි. ඔයා මෙතන ඉන්නවා. දැන් ඔයාත් හිටගෙන ඉන්නවා මෙතන. Now just imagine මම යන ගමන් ඔයාගේ හැප්පෙනවා. හරි? හිතලම හැප්පෙනවා. Now what will happen? ඔයා නිකන් ඔය උඩ බලාගෙන හිටියොත් එහෙම ඔයා ගිහිල්ලා කොහේ හරි විසි වෙනවා. නේද? Why? What's the reason? මගේ move වෙනකොට තිබුණ energy එක just transfer to yourself. මම හැප්පුණ නිසා මං collide වුණ නිසා collision එකක් දෙන්නෙක් හැප්පුණා collision එකක්. collision එක නිසා මගේ energy එකෙන් කොටසක් ඔයාට move වුණා transfer වුණා. Okay, got it? What we call energy transfer. මගෙන් ඔයාට මොනවාද kinetic energy. මම move වෙනවා මගෙන් ඔයාට energy හම්බ වෙනවා. So that's the reason. So moving objects possess kinetic energy. Right now even these gaseous molecules, what will happen now? Since they absorb amount of heat, it just increase its temperature and starts to move. එයා රත් වුණාම එයා move වෙන්න බලනවා. එහෙට යනවා මෙහෙට යනවා. අර බෝතලේ හැප්පෙනවා. මෙතන මෙයා දැන් මෙයා මෙහෙම ගියා මෙතන හැප්පුණා ආයේ මෙහා ආවා මේ මොලිකියුල් එකේ හැප්පුණා ආයේ වැදුණා උඩට ගියා පල්ලට ගියා. rapid movements පෙන්නනවා. move වෙනවා එහෙට මෙහෙට move වෙනවා. Right. So these movements results due to heating of this gas and increasement of the temperature of this gas. Got it? So as a result of this movement, as a result of this kinetic energy, gaseous expand may result. පුතේ ඒ හින්දා තමයි gas එක expand වෙන්න පටන් ගන්න. gas එක ලොකු වෙන්න volume එක වැඩි වෙන්න පටන් ගන්න. Got it? Right. Okay. Last point. බලන්නකො මේක මාරම important point එකක්. මෙන්න මේ point එක. The thermal expansion of gases is larger than that of solid expansion and liquid expansion. එහෙමනම් පුතේ solid expansion එකට වැඩිපුර liquid expansion එකට වැඩිපුර expand වෙන්නේ කවුද? මෙන්න මේ gases. පුතේ gaseous expansion එක තමයි වැඩිම එක. You know why now? No intermolecular interactions. ඒ කියන්නේ මේ gas molecules අතර බැඳීම් නැහැනේ. නේද? gas molecules අතර එහෙම මේ ලොකු bonds නැහැ. connect වෙලා නැහැ. but දැන් imagine කරන්නකො මේ වගේ solid එකක්. දැන් මේක හොඳට bond වෙලානේ මට බෑනේ මේක කැලිය වලට ඉක්මනින් ගලවන්න. Got it? So that's the reason. So therefore the gaseous expansion is the highest expansion where we can observe at a certain temperature. එකම temperature එකක් දීලා වැඩිපුර expand කරන්න පුළුවන් gas ද liquid ද solid ද කියලා අහුවොත් exam එකේ මොකද්ද පුළුවන්? gases. ඊළඟට liquids. ඊළඟට solids. Got it? Right. Copy this. ලියා ගන්න. ඔන්න ඔය දේවල් මතක තියන්න ඕනේ. හරිද? අපි ක්ලාස් එකේදී හොඳට අහගෙන ඉන්න කියන්නේ ඒකයි. පුතේ දැන් ඔයාලට recordings unlimited නේ. මේ recordings පුතේ unlimited ඔයාලට. ඕනි පාරක් අහන්න පුළුවන්. හරිද? ඕනි පාරක් මේක අහන්න පුළුවන්. Electromagnetic force between subatomic. Yes. තිනුක දැන් මම කිව්වේ මෙහෙමයි. මේ අපි ඉස්සරහට grade O levels වලදී A levels වලදී ඉගෙන ගන්නවා මේ අපේ air molecules වලත් bond එකක් තියෙනවා. bond වෙලා තියෙන්නේ. but ඔයාලගේ level එකේදී bonding ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. හරිද? ඔයාලගේ level එකේදී bondings ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. මම ඒක skip කරේ. got it? දැනට ඒවා දැනගන්න ඕනි නෑ කියලා හිතාගත්තාම හරි. got it? හරි. but ඇත්තටම තියෙනවා මේ molecules අතර bonds තියෙනවා and forces තියෙනවා මේ attractive forces තියෙනවා. different types of forces තියෙනවා.
Okay, hurry up and write. So simple. It's very simple. මම මේ පැත්ත ගන්නවා, මේ side එක මම ගන්නවා පුතේ. So I'm writing the conclusion. You need a conclusion. Okay. I'll keep it. Sir, Yes, Pate. after writing the previous note, do we need to draw the diagram? Yeah, this diagram you need to draw, Pate. Make a draw karagam. Okay. Okay, sir. I think that's good. මොකද exam එකේ මේ වගේ පොඩි question එකක් දෙන්න පුළුවන් possibility එකක් තියෙනවානේ. මේක මේ ඇත්තම අපිට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නේ. So we'll copy this. මේ පොඩි දෙයක් තියෙන්නේ. මුකුත් තාපහුව ලියන්න ඕනේ නෑ. Right? But Teacher, excuse me, sir. yes. When we are writing the important parts, can we put red stars and write? Yeah, why not? You can පුතේ මගේ books වල ඔයාලා ඕනි color එකක් use කරන්න. මම දැන් අර ස්කූල් ටීචර් කියනවනේ use කරන්න එපා. ඒ කියන්නේ ඇත්ත එහෙම use කරන්න දෙන්නේ නෑ සාමාන්‍යයෙන්. අපිත් ස්කූල් යනකොට use කරේ නෑ. but මේක මගේ class එකේ book එකනේ. ඔයාලා කැමති විදිහට ලස්සනට මේක තියාගන්න. It's okay. You mind. Got it? Right. Sir, Yes, Pate. after writing that empty bottle in the brackets, the first is made With gas molecules. මෙහෙම දාන්න. Filled with
gas molecules. Okay, got it? Yes, sir. yes පුතේ මේ පුතේ මේවා මතක තියාගමු එක්සෑම් එකට ওই දේවල්ම තමයි ඔයාලගෙන් පේපර් එකට අහන්නේ මේවා හරිම ලේසි පුතේ මේකේ බේසික්ස් මතක තියාගන්න මේවා කටපාඩම් කරන්න යන්න එපා ඒ කියන්නේ මේක මහයි කියලා ඕක මහයි කියලා කවදාවත් කටපාඩම් කරන්න එපා මෙන්න මේ theory parts ටික බලා ගන්න that's more than enough මේ ටික තමයි අහන්නේ not for your grade 6 stuff even for your grade 11 I mean the O level exam this sort of things මෙන්න මේවා ඔයාලගේ O level වලටත් අපි උගන්වනවා so it's very easy දෙන්න මේවා දැන් ඉගෙන ගත්තා කියන්නේ ඔයාගේ O levels වලට යනකොට මාරම ලේසි ඔයාට කිසිම effort එකක් නැතුව ඔයාට මේ lessons cover කරගන්න පුළුවන් හරිම ලේසි right කරන්න දරුවෝ I'll give another 2 minutes විනාඩි දෙකක් දෙන්නම් අපි ඉක්මන් කරමු hurry up guys පුතේ අද ස්කෝලර්ෂිප් රිසල්ට්ස් ආව නේද එක්සෑම් රිසල්ට්ස් ආවද ස්කෝලර්ෂිප් ශිෂ්‍යත්වයේ Yes, sir. yes දැන් ගිය අවුරුද්දේ ඔන්න ඔයාලා ගිය අවුරුද්දේ ආවේ කොයි කාලෙද මේ කාලෙද මට මතක නැහැ ජනවාරිද ආවේ නෑ ඔයාලගේ ගොඩක් පරක් වුණා නේද Sir, it was on 18th of December, 18th of December දවසක් 1 week මතකයි before Christmas. okay good Sir, we should write the same observation and the same conclusion. no need to write these observations මේවා ඕනේ මම මේක just for just as example මේක ඔයාලා දන්නවනේ මොනවද වෙන්නේ කියලා no need to write observations and again no need to write just draw this that's enough that's just an example දැන් ඔයාලා දන්නවනේ same observation same conclusion here right අර කලින් එකේ උනේ පුතේ ඉතින් මෙතනින් මේකට ෆිල් වෙච්ච ගෑස් ටික මේ මේකේ දාගන්න ඕනේ මේ ගෑස් මොලිකියුල්ස් ටික ළමයි මෙන්න මේක ඩ්‍රෝ කරගන්න අමතකුණා ඔයාලා කරා okay got it right hurry up පුතේ දැන් පාඩම් වල ටික ළමයි next week unit test next week එකේ unit test එකක් තියෙනවා මේ like half an hour unit test half an hour unit test එකක් තියෙනවා from this lesson පාඩම් කරන්න got it හැමෝම පාඩම් කරන්න ඕන අමතක වෙයි මම message එකක් දැන් දාන්න කියන්න okay he can Excuse me, sir. unit test next week කියන්න පුතේ From our school, we are actually starting our
starting our third term. Yes, sir, on December 14th. December 14th. Yeah, so we I think we can complete now at it's 9th unit, 10th. I hope we can complete up to some extent. We'll see. Huh? Api balamu. Sir, We'll see. Yeah. in our school, we have our third term test in 27th 27th of November, December. November. November. Okay. But we'll try to complete as much as possible. We'll see. Huh? We'll see. Okay, we'll see. All right. But the අනිත්තාගේ මේ දවසක් නෑ නේද තාම අපේ normal government schools තාම date එකක් නෑ නේ. Sir, our exam is in February. February. But මම February වෙනකම් පුතේ lessons කරන්නේ නෑ. මම most probably මේ ටික ඉවර කරනවා December ඉවර කරනවා. December ඉවර කරලා papers ටිකක් කරනවා. හරි? ඊට පස්සේ මේ අපි ඔයාලට exam අර මොනවාද school නිවාඩුවක් හම්බ වෙනවනේ. ඒක ඉවර වෙච්ච ගමන් මම පටන් ගන්නවා ඔයාලගේ ඊළඟ grade එක. grade 7 start කරනවා. එහෙම කරමු. Okay. You have science exam on Tuesday. Okay. පුතේ දැන් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා now. We have two types of schools no. Main two types no. Government and international. I can government විදිහට යන එක තියෙනවා. අනිත් එක චුට්ටක් government සුත් තියෙනවා. government schools සුත් තියෙනවා. තා පොඩ්ඩක් වැඩිපුර I can ඉක්මනින් කරන්නේ. Excuse me, sir. Yeah, yes. I'm not in the private school, but Private my school. friend is. Ah. I'm not in a private school, but my friend is. But my friend has already finished the exam. Yes, now even in these Columbus schools, මම නම කියන්නේ නැහැ, but in Columbus schools, some international schools are already done. Yes. Results some are there. Sujata and Ladies College have finished. Ladies college too, right? Is that Yes. so? I think Ladies College because one of my friends are there and she says she's the exam is finished. Maybe in ladies college, I think it's maybe like midterm test or something. I hope so. No, I don't know. Maybe Oh, it's- you better confirm. You better confirm. wait, wait, I'll confirm. Yeah. Maybe now in yes, Dinesh. Most probably in December or November end, November 4th week or something like that. But I don't think. Yes, we'll see. Okay, done. Right. So no need to write the observations and conclusions again. No, no need. No. Hari. Right. Puthe. අපි යමු අලුත්ම topic එකකට. Right. So now by providing by changing the amount of heat which we supply or which we remove. Heat එක supply කරන්නත් පුළුවන්, heat එක remove කරන්නත් පුළුවන් නේ අපිට. Even we can remove or we can supply heat energy. So by removing or supplying heat energy, we can change the state of matter. It's possible to change the state of matter. පුතේ අර matter එක, ඒ කියන්නේ solid, liquid and gases කියන ඒවානේ ඒ state එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. We can change it by supplying or removing amount of heat. Now very good example now. Just imagine an ice cube. So by providing more and more amount of heat, you can change the state of that ice cube into liquid state and then again into gaseous state. Okay, by gradually supplying heat energy දිගටම supply කරගෙන යනකොට එයාගේ තියෙන state එක වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ solid to liquid to gas. Why even the vice versa. ඒ කියන්නේ gas එකක් cool කරගෙන යනකොට solid වෙනවා, solid එකක් again liquid වෙනවා, liquid එක again cool කරනකොට back to solid. But the difference is that now it may the value of the heat energy or the value of temperature depends on that substance. ඒ කියන්නේ එක දැන් water වල එක නෙමෙයි gas එකකට එන්නේ. තේරුණාද? ඒක වෙනස් වෙනවා, but even we can easily convert or we can easily change the phase of any matter by supplying or removing amount of heat.
තේරුණාද? heat කරලා පුළුවන් අපිට මේ matter එක වෙනස් කරන්න. okay right. හරි පුතේ අපි යමු topic එකකට. write this topic මේක ලියා ගන්න topic එක. heat and change of state of matter. Heat and change of state of matter. Right පුතේ හරිම මේ lessons හරිම අර important lessons and මේවල අර ලොකුවට පාඩම් කරන්න දේවල් නෑ දරුවෝ. මේවා හරිම easily fun එකේ ඉගෙන ගන්න. එච්චරයි. Sir, Yes. I Yes. confirmed it. Yes, she is in ladies college and the third term exam is finished. Seriously? Okay, then what about then she's in grade 7 now? No, not yet. They not are yet. still doing paper discussions. Yeah, maybe. Okay. Excuse me, sir. Yes, Puteh, yeah. Sir, Uini and I are, we both are in the same school and we both are having the third term test after the next week. After next week mean last week of this month, right? November end. Yes, yes. End of the yeah. Yes. Okay. Okay, Puteh, done. Right. We'll write. Excuse me, sir. Yes, Puteh. Do we need to write this? Yes, you better write this. Substances can change between the states of matter by adding or removing heat. Also known as the transfer of thermal energy. Sir, can you read it? Puteh, you can copy this. Substances can change between the states of matter by adding or removing heat. Adding or removing heat, also known as the transfer of thermal energy.
පුතේ මේ thermal කියන එක මම heat කරනවා. thermal කියලා ලිව්වා ඉන්නවනම් එහෙමම තියන්න ගැටලුවක් නැහැ. මොකද ඔයාලට heat කියන්නේ thermalම තමයි. Then write, adding heat energy causes particles to move faster and further apart and further apart and further apart and further apart. Right, mama make explain karanna, but then removing heat energy causes the substance particles to move slower and closer together. Move slower and closer together. I'll explain this. You guys can complete it, then I'll explain this one. First complete, then I'll explain. I have a nice diagram. I'll share it with you. Finish, sir. Finished. What about the others? Others, hurry up. Finish, sir. Okay. Finish, sir. Finish, guys. Okay. ලියනවා තම. හරි up. I'll give another 1 minute. Finish, sir. Finished. පුතේ හැමෝම ඉවරද? ඉනිමාන්? Sir. Okay. Done, sir. Done. Okay, ළමයි, now look. මේ බලන්න. Substances can change between state of matter by adding or removing heat. Heat එක add කරලා වෙන්නත් පුළුවන් by adding or even by removing heat. By adding or removing heat energy. Got it? Right. Then adding heat energy causes substance particles to move faster and further apart.
එහෙමනම් පුතේ heat කරන්න substances එළියට යන්න බලනවා. ඈත් වෙන්න බලනවා. substances ඈත් වෙන්න බලනවා. අපි heat කරන්න. Okay? Got it? Right. පුතේ මං තිරන්දි yes පුතේ මං ඔයාගේ question එකට answer එකක් දෙන්නම් මේක ඉවර වෙලා. Right? Okay. Removing heat energy causes a substance or the substances particles to move slower and close to the පුතේ අපි cool කරන්න වෙන්නේ අර molecules particles matter එක හැදිලා තියෙන particles එකට එකතු වෙනවා ලං වෙනවා ගුලි ගැහෙනවා. Got it? But in this case, I mean, while providing much more amount of heat energy, it will move apart. So then you guys can observe expansion, while here you can observe contraction. මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ contraction එකක්. Here you can observe expansion. That's it. Simple, lazy. Right. පුතේ අපේ තිරන්දි අහලා තියෙනවා. Sir, is friction done because of the heat energy? Sir, is friction done because of the heat energy? Yeah. Yes. පුතේ friction කියන්නේ මොකක්ද? friction කියන්නේ මේ වගේ surface දෙකක්. මේක එක surface එකක්, මේ අනෙක් surface එක. මේ දෙන්න මේ විදිහට එකට slide වෙනකොට මේ දෙන්න slide over වෙනකොට ඒ කියන්නේ one over other slide වෙනකොට පුතේ මේ දෙන්නන්ගේ මේ rubbing එක නිසා ඇති වෙනවා මොකද්ද? heat energy එක. heat එකක්. ඉතින් now what we call this is the friction. So due to friction even with higher the surfaces with higher friction may result huge amount of heat while surfaces with very low amount of friction may not cause this sort of heat energy. Okay, got it? Right. Yes, sir. Thank you. Yes, okay. Right, Pate. Then we'll draw this diagram. Nice diagram එකක් තියෙනවා අපි draw කරමු. හරි? Right. මම මේක erase කරන්නද? Okay, right? Don't, sir. Done, no? No, sir. I am in the last one. Last one. Okay. I'll keep it. Others, you guys can draw with me. මාත් එක්ක draw කරගන්න පුළුවන්. මේක පොඩි diagram එකක්. පොඩි chart එකක් වගේ එකක්. ඔයාලා බලන්නකො මොකද්ද මේක කියලා. Right. Very interesting one, නා. Right. දැන් මෙතන තියෙනවා ice cube එකක්. මම මේක blue color වලින් draw කරන්නම්. ඔයාලත් ලස්සනට draw කරගන්න. Ice cube here. Ice cube, right? Ice cube here, and then some water, liquid water මේ surface එකේ වතුර ටිකක් වැටිලා. Got it? Right, then here some water vapors. Water vapor. Okay, right. ඔයාලා ලස්සන draw කරගන්න පුතේ. Now I'll erase this, Right, now what will happen? Now we'll name this. මේ තියෙන මොනවද? Ice. Here the water. And here we have water vapor. Water vapor ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ හරියද මම එතන ලියුවේ නැහැ යටින් ලියුවා. So I'll use a red pen. Even you can use you guys can use red pens for this.
But hurry up and complete this lesson draw karagan. Nicely draw karagan, then I'll explain. No need, nothing to explain here even. So it's very simple. So, hurry up. Sir, what is the word that under the red line that after the ice cube? After the Ice. ice. Quite ice thin. Alright. This one. That upward. Melting. Melting. Melt වෙනවා කියන්නේ. දිය වෙනවට අපි කියන්නේ melting කියන. Melting. But you better ask any question නා. මේක මොන හරි තේරෙන්නේ නැද්ද තියෙනවා නම් අහන්න. Finish. Finished. Okay. Others hurry up පුතා. Finish, sir. Finished. What about the others? Finish, sir. Wait, sir. Not Not yet. sir. Okay. Right. I'll give another 1 minute. 2 minutes. Mama, hurry up.
sir. Finish, done. Yes, sir. Right, okay. Look, හරි ඉවර නැති අය කරගෙන යන්න මං ඉරෙස් කරන්නේ නැහැ. Look. Now we have a solid here now. මම ගත්තේ water. ඒ කියන්නේ මේ water තමයි මේ solid state එකේදී ice විදියට තියෙනවා. Liquid state එකේදී water විදියට අපි කියනවා, and also we have water vapor in gaseous state. So what will happen now? Now once you try to increase the amount of heat, or by increasing the temperature, you can easily convert this ice into liquid water at 0 degrees Celsius. At 0 degrees Celsius, this ice melts and convert into water, right? On continuous supply of heat, you guys can observe at 100 degrees Celsius it starts to evaporate and converts into water vapor. At 100 degrees Celsius on continuous supply of heat energy, right? Then while cooling this down, gaseous, I mean the water vapor, while cooling this water vapor at again 100 degrees Celsius, this will convert into liquid water. At 100 degrees Celsius. So again and again, once you try to cool this out at 0 degrees Celsius, at the 0 degrees Celsius it will converts into ice by freezing. Okay, ඉතින් හරිම ලේසි මේක පුතේ ඔයාලට explain කරන්න හරිම ලේසි. තනියම book එක අරගෙන මේ lesson එක ඉවරුනහම පාඩම් කරනකොට මේක මේ විදිහට බලන්න. මේ solid into liquid by melting at 0 degrees Celsius, water into gas by evaporating 100 degrees Celsius, water vapor into water by condensing at 100 degrees Celsius, and water into ice by freezing at 0 degrees Celsius. So simple. මේවා චුට්ටක් familiar වෙන්න. මේවා අර ඔයාලගේ කරගන්න. මේවා science book එකේවත් මගේවත් නෙමෙයි. මේවා ඔයාලගේ කරගන්න. හරි, ඉතින් ඒකට මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඒකට පාඩම් කරන්න ඕනේ. චුට්ටක් පාඩම් කරන්න. That's it. මේවා පොඩ්ඩක් බලන්න, exercise එක කරන්න. So that's all. ඊළඟ සතියේ එනකොට මේකේ unit test එකට ලෑස්ති වෙන්න පාඩම් කරගෙන එන්න. Simple. Okay? හරි පුතේ, එහෙමනම් මම හිතනවා මේක ඔයාලා ඉවර ඇති කියලා. අපි move වෙමුද මේ lesson එකේ අන්තිම part එකට? අන්තිම part එකට අපි යමු නේද? Okay, good. Okay, sir. Yes. Okay. Sir, Right. Yes, Pate. how to get the name? We need to search in the YouTube to get your videos. මම link එක දාන්නම්. Wait. පුතේ wait a minute. මම link එක එවනක. Right. පුතේ මෙන්න මේ link එක click කරන්න. ඔයාලගේ මේ chat එකට දැන් දාන්න මම link එකක්. ඕක click කරන්න. ඕක click කරාට පස්සේ ඕකේ තියෙනවනේ අර subscribe කරන්න. subscribe කරන්න පුළුවන් නේ. subscribe කරන්න. හරිද? මේ තියෙන්නේ. දැන් මෙහෙම යන්න YouTube එකට යන්න. YouTube එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම එනවා channel එක. මෙන්න මේ විදිහට එනවා. හරි? මෙතන ඔයාලා ගෙනවා දැන් මේකේ ඉන්න මගේ account එකට මේකේ subscribe කියලා එකක් එනවා ඔයාලට. මෙන්න මෙතන එනවා. ඒක ඔබන්න. ටක් ගාලා ඒක ඔබන්න. එතකොට මේකේ තියෙන වීඩියෝස් ඔක්කොම ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝස් තියෙනවා. මෙන්න මේ live කියන එකේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලගේ තියෙන්නේ. දැන් මේ වීඩියෝ එක මේකේ live යනවා මේ. මේ live යන්නේ. දැන් මේක live යනවා. මේක මේ live යනවා. පේනවද? right. ඉතින් මේකෙන් බලන්න පුළුවන් ඔයාලට. හරි? right. සාමාන්‍යයෙන් ක්ලාස් එක ඉවරලා ටික වෙලාවක් යනවා මේක ලෝඩ් වෙන්න දැන්. අද නයිට් එකේ බලන්න බැරි වෙයි හෙට වගේ තමයි බලන්න පුළුවන්. තේරුණා නේද? ඒක subscribe කරන්න පුතේ. කරපු නැති අය කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක easily ගන්න පුළුවන්. okay? අනිත් එක මේක මේ පුතේ වීඩියෝ එක අර ඔයාලට මේ හැමදාම පෙන්නන්නේ නැහැ වීඩියෝ එක.
එතකොට මේ වීඩියෝ එක බලා ගන්න මේ මම ඔයාලට ලින්ක් එකක් එවනවා. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එක ඔයාලට මේකේ group එකට දානවා මම. තේරෙනවද? වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එක group එකට දානවා. ඉතින් ඔයාලා ඒ ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා ඕකට යන්න. මොකද ඔය හැම වීඩියෝ එකක්ම ඕකේ නෑ. ඒත් එකම ෆුල් වීඩියෝස් නෑ. හරි ඉතින්. මොකද මේ ක්ලාස් එකක් නිසා අර ඔක්කොම ඒකේ දාන්නේ නෑ. අනිත් ඒවා ගොඩක් තියෙන්නේ ප්‍රයිවට්. ෆුල් වීඩියෝ තියෙන්නේ ප්‍රයිවට්. ඒතර ප්‍රයිවට් වීඩියෝ එකක් බලන්න මගේ ලින්ක් එක ඔයාලට එවන්න ඕනේ. ඒක හැමෝටම බලන්න බෑ. Got it? Right. හරි. I'll erase this. Okay ළමයි. Right. හරි. පොඩි examples ටිකක් ගැන කතා කරමු. Very simple examples. Right, number 1 now. You can observe the conversion of liquid water into gaseous water, I mean the gaseous vapor or the water vapors by placing a small dish එකක් අපි hot water bath එකක් උඩින් තිබ්බොත් you can easily observe the conversion of this liquid water into gaseous or the water vapor, right? Examples. Number 1. Example number 1. So do we have to write this? Yeah, you better draw this neither. So we should write this. Yeah, you need to draw this. Yes. You better draw this, huh?
Sir, one Yes, time Pate. one of my friends cool water. Sorry? One of my friend bought cool. Sir, one time one of my friend bought cool water. After a while, it became water droplets. Ah, yeah. Here, outside, right? Yes, sir. Yes. Yes. Hurry up, Pate. This is water vapor in the atmosphere. මේ වටේට මම දාලා තියෙන water vapor in the atmosphere. Hurry up, ළමයි. Sir, what's that thing on top of the cup? Sorry, Pate. What's that thing on top of the cup? Could you please repeat it? What is that thing on top of the cup? Think top of the cup. පුතේ dish එකක්. dish එක. එයාගේ මේ මොකක්ද අපි සිංහලෙන් කියනවා පීරිසිය කියලා කියන්නේ. Saucer. Yes. Thank you, sir. Okay. Sir, when we are going to serve, like in the morning when my mom asked me to serve a cup of tea for my grandfather, she covers it with the saucer, and I bring it to him and then lift the saucer, and there is water droplets on the saucer. Okay, good observation. May I ask you a question? So now you have a tea here, no? You have a tea, but here water. Why? Because there's water in it. Because the water evaporates. is the only thing that is dissolving and that is vaporizing out of the tea. Yeah, the thing is, Pute, now here we have already tea, milk tea or something, coffee or something like that. No, even a tea. But now here you guys can observe only water, the pure water. The reason is that now at that temperature, at that 100 degrees Celsius, or even that around that temperature, what will happen? Only pure water can evaporate. Only pure water will evaporate. But now, if you guys try to provide a huge amount of heat at once, then these even the milk or something, that coffee or tea may form vapors. But at 100 degrees Celsius, now we just boil water and then we add these all this sugar, milk powder and all these things, no? So that's the reason. ඉතින් අර ඒ temperature එකේදී පුතේ මේ විදිහට liquid gaseous phase එකට form transfer වෙන්නේ only water. So that's the reason. That's the reason here. That's the reason for your observation. Sir. Yeah. Sir. Yes. Sir. Yeah, Pate. Tell.
The second example was what's the word? Then In the second example, where? cool Here now. water. Cool water. No, no, sir. Here. Cool water. Upper Cool, one. glass contains cool water, and as a Then result not of that that, one. then here, No. then On second yes. one. No. With that තියෙන්නේ? අර සර් අර මොකද්ද? අර දෙවෙනියට තියෙන නම් කරලා අර cool water එක ඊට පස්සේ water vapor in the atmosphere. Okay, Second example එකේ අර middle එකේ this one. අන්න ඒක. Water droplets. Yes. water droplets. මොනවද droplets කියන්නේ? මේ පුතේ මෙයාගේ මේ glass එක වටේට water droplets බැඳෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ මොනවද මේ ජල බින්දු කියලා. වතුර බින්දු. ඔයා දැන් අද ගෙදර ක්ලාස් එකේ ඉවරනහම මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කරන්නකෝ. ගෙදර ෆ්‍රිජ් එකෙන් එක cool water ටිකක් ගන්න. එහෙම නැත්නම් ice cube ටිකක් ගන්න. ගන්න glass එකක්. glass එකක් අරගෙන මේ වගේ එකට ඒ ටික දාලා හොඳට මෙතනින් close කරලා තියන්න. දැන් close කරන්න ඕනිම නෑ, but you better close it, right? So then what will happen? Then you'll observe that formation of some water droplets. මේ වගේ වතුර බින්දු එළියෙන් හැදෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක වෙන්නේ මේ ඇතුලේ තියෙන water එළියට අවිල්ලා නම් නෙමෙයි. That's why I ask you to close this lid. මේක වහන්න කිව්වේ ඒකයි. මේක වහලා දාන්න කිව්වේ ඒකයි. Got it? මෙතන ෆෝම් වෙන්නේ පුතේ අපේ ඇට්මොස්ෆියර් එකේ තියෙනවනේ water vapor. now here මේ තියෙන water vapor in the atmosphere. මේ අපි අවට තියෙනවා, ඔයාගේ අවටයි මගේ අවටයි දෙකේම තියෙනවා water vapors. ඕවා ඉතින් අපිට ඇඟට දැනෙන්නේ නැහැ නේද? ඇඟට දැනෙන්නේ නැහැ, but what will happen? මේක cool නේ. මේක දැන් හොඳටම cool වෙනවානේ මේ glass එක. So then what will happen? The water vapors in this atmosphere will condense. ඒ ටික condense වෙනවා. අර vapors තිබුණ ටික gas එක liquid වෙනවා. What you call? Yes, condensation. Hurry up. Done? Put it finished? Finish writing? Yes, sir. Yes. No, sir, not. Okay, I'll keep it. Make a mantiana. Right. Okay, now to the next thing. Last, I think change of heat අපි කතා කරේ last topic එක තමයි color change. Now in some cases like solids, most probably on solids, you guys can observe change in color. You can observe change in color while or once you supply huge amount of heat. Solids වල color එක change වෙනවා පුතේ. අපි ලොකු heat එකක් provide කරාම. ඔයාලට examples නම් මතක් වෙන්නේ නැතුව ඇති. නේ? Right. Very good example පුතේ. Now once you try to heat up a kind of iron nail. අර පොඩි iron nail එකක් අරගෙන ඕක gas cooker එකට දැන් අතින් අල්ලන්න බෑනේ. ඕක මොනවා හරි rod එකක් හරි දාලා wood එකක් හරි place කරලා ඕක හොඳට heat කරොත් what will happen? It will change into red color. රතු පාට වෙනවා ඒක. red color වෙනවා. අපි in සිංහල කියනවා රක්ත තප්ත වෙනවා කියලා. in සිංහල reddish color එකට convert වෙනවා. red color වෙනවා. Okay? So by heating we can change its color, but what will happen? Again back to normal temperature or the room temperature, the color changes. Color එක වෙනස් වෙනවා ආපහු cool වෙනකොට, heat වෙනකොට වෙනස් වෙනවා. Right? Okay. But now in our real life, as a real life example, we can observe filament bulb. We can observe filament bulb. දැන් නම් filament bulbs එක හොයන්න අමාරුයි. But shops වල නම් තියෙනවා ගන්න. ගෙවල් වල නම් මං හිතන්නේ ටිකක් අඩුයි. Filament bulbs කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ bulb එකක් පුතේ. ඔයාලා දැකලා ඇති මේ. මෙන්න මේ වගේ bulb එකක් දැකලා තියෙනව නේද?
දැකලා තියෙනවද පුතේ මේ වගේ බල්බ් එකක්? Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. පුතේ මෙන්න මෙතන තියෙන filament එකක්. Filament means very small, very fine wire. හරිම තුනී wire එකක්. metal එකක්. very fine wire. thickness එක හරිම අඩු wire එකක්. Right? Okay, අපි ඒකට කියනවා filament. Filament. What we call filament. Okay, filament. So this filament basically made out of Tungsten. tungsten. Very good. Tungsten. But the tungsten means so metal. Is that a good electricity conductor or bad conductor? Electricity. It's an insulator. Very good. It's kind of insulated. Insulated means very bad electric conductor. Electricity නම් අරන් යන්න කැමතිම නෑ යා. තේරුණාද? Now, so what will happen here? Now just imagine you need to connect this bulb to a kind of electric source no. මේක current එකට plug කරලා you need to switch on the switch now. You need to open the switch. So not the open, close the switch. So then what will happen? Electricity passes through this passes through this filament. Which filament? Tungsten filament, as you mentioned. Tungsten filament. So now tungsten is not a good conductor, not a good electricity conductor. So therefore, you just say, "Ayyo, I don't want this to pass." මට මේක pass කරන්න ඕනි නෑ කියලා එයා කියනවා. So now what will happen? So එයා එහෙම කිව්වට the main supply or the electricity supply will continuously supply some amount of current. And due to the voltage difference here, need to move that electric current through this. මේක දිගේ යන්නම වෙනවා. Okay? යන්නම වෙනවා. Why? දින්න යන්න වෙනවනේ. Now what will happen? Now this filament, this tungsten filament will convert that current electricity into heat energy. Hey, මෙයාගේ electricity යවන්න කැමති නෑනේ. ඉතින් electricity එක convert කරනවා heat energy වලට. So then what will happen? Then this will emit light. මෙයාගෙන් ඔයාට light එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. Got it? තේරුණාද? ඉතින් පුතේ මෙයා convert කරන්නේ electricity කෙලින්ම light එකට නෙමෙයිනේ. මෙයාගේ electricity convert කරන්න කොහොමද? Electric current into heat energy. and light. No, heat energy. Then that heat energy into light energy. Am I correct? මේක මම හරිද ලිව්වා? What do you think? Yes, this is the thing. ඉතින් මෙන්න මේක වෙන නිසා පුතේ මේ heat energy use වෙන නිසා nowadays we are not using these sort of filament bulbs. And we just try to convert all these filament bulbs into LED bulbs or even CFL bulbs. So normally LED bulbs with very high efficiency. The මෙයාගේ අපි එළියක් ගන්න අපි ගන්නවනේ. Now just imagine අපි energy 100 දෙන්න ඕනේ කියලා. එතකොට ඒකම ගන්න පුතේ අපි LED bulb එකකින් දෙන්න ඕනේ 10යි. Normally 10 times මේක 10 times higher than that. ඉතින් මේක use කරන එක හරිම පාඩුයි. දැන් මේ වගේ කාලයක current bill එකත් හරිම වැඩිනේ. So ඉතින් මේක use කරන එක හරිම පාඩුයි අපිට. Got it? Right. Okay. Put write this topic. Main topic, color change. Main topic එකක්. Color change
Color change due to heat energy. Color change due to heat energy. Haripan, right? So should draw that the filament electric current, that one. Hari. Yes, with you need to write this topic, but no need to draw this. Make a draw karan epa. Before that, you need to write this. Thermochromic. Thermochromic. Thermochromic materials. Thermochromic materials change color Excuse me, sir. Yes, Fateh. Yes, Fateh, tell. Should we draw the like No, no, that? no, 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 no. First write this and then we'll draw. Examples, metals. Put thermochromic කියන්නේ metals වලට materials which change the color reversibly. Reversibly කියන්නේ temperature එක වැඩි වෙනකොට එයාගේ color එක වෙනස් වෙනවා. Temperature එක අඩු වෙනකොට ආපහු වෙනස් වෙනවා. තිබුණ තැනට එනවා. Sir, do we have to write to change? To change. No, sorry. පුතේ මෙතන මම change දෙකක් ලියලා. Sorry, thank you. Right. Example number 1. හරි අපතේ. හරි අප ළමයි. අපි ලෙසන් එක ඉවර කරන්න යන්නේ දැන්.
සර් මේ නෝට් එකෙන් පස්සේ ඉවරයිද? පුතේ අපිට මේ තා පොඩි homework එකක් තියෙනවා ඒක දුන්නට පස්සේ ඉවරයි. Sir, Yes. do we need to write, draw that box? Yeah, you need to draw that example lah. පුතේ දැන් බල්බ් එක draw කරගන්න draw කරලා ලියන්න ඒ ටික. Finish, sir. Finish. What about the others? Sir. Not yet. No, sir. Done? Finish, sir. Finish, right? Right. No, sir. Sir. No, sir. No, sir, not it's yet. still right. It's writing. Okay. Anyhow, I'll erase this part. Huh? Okay, done. I can't see one word, sir. Which After word? the expansion of filament bulbs, down there is a word. This one produce. Oh, here the insulators. Sir, below that. Below that, here, this one. Yes. Tungsten. Tungsten filament. Tungsten filament කියන්නේ එකක් එක වචනයක්. Tungsten filament. එක වචනයක් නෙමෙයි, two words. Two words, right? Okay. Sir, finish writing. Finish, right. Then write this. මේකත් යටින් ලියා ගන්න. So what is that? Color change. මේකේ color change එක කොහොමද කියලා. Color change. First, it will turn to red, then to orange, yellow respectively. Is that a topic? College? No, just a star point, just a star point. Color change, first it will turn to red color, then the orange, then yellow respectively, and at last it will turn to white in color. Finish, sir. Finish, Puthin, I'll give another 1 minute. Puthin, Mantha 1 minute then now, and then you better write, you better copy this, and I'll explain our last part of this lesson, and I'll give 2 questions.
then that's all, right? Okay, I'll erase this. I'll make erase karna then. Right, now listen. Now දැන් හොඳට අහගන්න. තා පොඩි වෙලාවයි. විනාඩි දෙක තුනයි යන්නේ. හොඳට අහගන්න. පුතේ now අපි ඉන්නේ earth එකේනේ. අපි ඉන්නේ earth එකේ. Right? අපි earth එකේ තමයි ජීවත් වෙන්නේ. So the main source of sun main source of heat කවුද? Sun. අපේ main source of heat එක heat energy sun. අපිට sun heat energy එක දෙන්නේ, right? Okay? So now Excuse me, sir. yes, can. Sir, they are respectively and at last It will turn to white. It will turn to white. Got it? Yes. Okay, so now what will happen, Pute? What will happen, guys, now? Sun is the main energy source. Sun is the main source of heat. Right? එයා තමයි අපිට heat එක දෙන්නේ. Not only heat but even the light, but අපි මෙතන light කතා කරන්නේ නැහැ. So what will happen due to this heat energy, different changes may result in our environment, So with a very high temperature, what will happen? Even the ice will melt. Now we have glaciers in our environment, glaciers in our poles. So what will happen? These glaciers will melt. So this will result increase in sea level, increase in sea water level. So may cause some disasters. Okay, not only that, even drought seasons may result as a result of the huge amount of heat. Got it? So what will happen now? This heat may result droughts, occurrence of forest fire, may cause deaths to some animals, may damage our agricultural lands and the cultivations. So these sort of things may result, right? So එයාලා දන්නවා පුතේ අපි heat එක වැඩි කාලෙට අපි ගොඩක් suffer කරනවා, not only us but even all the other countries even. So the scientists have revealed that the temperature of the earth is rising gradually. පොඩ්ඩ වැඩි වෙනවා. ටික වැඩි වෙනවා කියලා තමයි එයාලා identify කරගෙන තියෙන්නේ. So that's mainly due to our human with the human involvement or the human activities, bad human activities. So what will happen now in near future, if we continue this flow like this, what will happen in this near future? The temperature of our environment will increase gradually, and many environmental impacts may result. So in order to avoid that, we need to practice good habits. We need to control the emissions of these gases and all these high heat amounts to our environment by factories, by vehicles and all the other things. And we need to minimize all these greenhouse gases which damage ozone layer. මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා අපිට කතා කරන්න පුතේ. මේ ගැන කතා කරනකොට අපි in higher grades අපි O levels වලට යනකොට අපි මේ දේවල් නිතරම කතා කරනවා. Right. But ඔයාලගේ level එකේදී අපි පොඩි දේවල් ටිකක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. Write this question පුතේ. Question number 1. List out some environmental changes that results due to high heat. Question number 2.
List out some human activities. Which cause serious problems. Which cause serious problems to our environment. To our environment. Due to high heat. Last question. What is global warming? What is global warming? Yes. And you guys need to complete the exercise on page number 148. You need to complete the exercise on page number 148. Sir, what is Sorry? section? This one. What is global warming? What is global warming? Okay, sir. Finish. Okay, guys, right. Others, hurry up and copy this. From here, the lesson is set. Yeah, done. That's all. හරි දරුවෝ මෙන්න මේ දේවල් ටික කරන්න ඕනේ next week කෙනෙකුට ඔයාලා ready වෙලා ඉන්න ඕනේ ඔයාලගේ අලුත් lesson එකයි මේ homework ටික කරන්නත් ඕනේ and also you need to complete the exercise මේක ලියා ගන්න you need to complete the unit exercise and then please read this note and be ready for your unit test and then we'll start our next unit right ඊළඟ දවසේ ඊළඟ පාඩමත් පටන් ගන්නවා unit test එක තියෙන්නේ පොඩි වෙලාවයි maybe like 20 to 30 minutes. Okay, so next time we'll start our new lesson, new unit. Okay, then we'll wind up our class, right? So එහෙනම් අපි ඊළඟ දවසේ හම්බ වෙනකන් හොඳට පාඩම් කරන්න, පරිස්සමට ඉන්න, වැඩි ටික කරගෙන class එකට join වෙන්න. Okay guys, see you next time. Goodbye. Good night. Good night, sir. Good night, Pratik.